check, hello, hey, check, hello, check, hey. We're gonna check, hello, hey, check, hello, hey, hello.
लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो तदिं तदिं तिरना उदनित तानि तानि तदिं तदिं तिरना तदिं तदिं तिरना उदनित तानि तानि तदिं तदिं तिरना तानि तों गद गद नरित तान नर तानदि गलरि गलरि तद गदा तार तद गमां तानि तद गदां तार दिं 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 तकतन अलरि तों 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 तकतन तनि अलरि गीत धुनि को तक धीम नद्र के ततो नाच रहे गोरी तानि दे ते तदुं तिरगुं गीत धुनि को तक धीम नद्र के ततो नाच रहे गोरी तानि दे ते तदुं तिरगुं गानि दे ते तदुं तिरगुं गानि दे ते तदुं तिरगुं गीत धुनि को तक धीम निकुतक धीम निकुतक धीम. Thank you for the beautiful and energetic start to our celebration. Now I invite the dignitaries to occupy the dais. Now I invite the dignitaries to occupy the dais. I request all the dignitaries to occupy the dais. We request our chairman and CEO, Dr. Sai Prakash Liyamuthu sir, along with co-founder GUVI, Mr. SP Balamurugan sir, followed by Ms. Chitra ma'am, followed by Ms. Vinodini ma'am. I request the dignitaries please occupy the dais. I request Dr. Rajendra Prasad sir, Dr. Rajarajan sir, please join with the guests and occupy the dais. Also request Mr. Banu Prakash and Mr. Hari Shankar from HCL GUVI team. A good afternoon to all. It's my great privilege and honor to welcome the dignitaries for this historic event, GUVI Sairam Hackathon. Sairam is always known for technical, at the same time, we never miss the social responsibility. Though it is planned to have pure technical event, our commitment towards social responsibility is chasing us. So we are forced to club two events, mega events. The first is pure technical event hackathon, followed by we are exhibiting our social responsibility of celebrating the 150th birthday of Sardar Vallabhbhai Patel in the name of Unity March, in association with My Bharat Kendra, Kanchipuram. So we'll be having a Padayatra. So one side, on one hand we have technology, another hand we have the social responsibility. It's both are hand in hand. That's the Sairam, significance of Sairam institutions. I take this opportunity to welcome our most respected Chairman and CEO, Dr. Sai Prakash Liyamuthu sir, for all his encouragement for this hackathon as well as the Padayatra. So on behalf of
you and the organizing committee. Let's give a big round of applause and show your gratitude and love to our beloved chairman and CEO. Mr. S.P. Balamurugan, co-founder of GUVI. Now, we have onboarded GUVI for our academic implementation and industry relevant, providing industry relevant curriculum to Sairam students. And we have successfully conducted the one semester, and Balamurugan has played a vital role. And they are committed to provide the industrial expertise to Sairam institutions, and you are all witnessing current final year and third year students. Final year students have already undergone, and third year students are undergoing your industry-based curriculum by GUVI. So while we were talking about this implementation, this program implementation, GUVI, they themselves came forward with the proposal of conducting an industry-based hackathon. So purely by problem statement given by industry and mentored and monitored, evaluated by industry people. And we have planned it in 3 phases. The first phase is the Learnathon. We kickstarted it on 29th August 2025, followed by we have Skillathon. And this is a third phase. We have successfully conducted 24 hackathon, provided the problem statement that GUVI has got from the industry, and 80 students, 40 teams and 80 students have participated the 24th hackathon, and we concluded the hackathon. We are all here to validate the function of this hackathon. So now on behalf of the committee, I welcome Mr. S.P. Balamurugan. So we have Mr. Chitra, Ma'am, Chief Product Officer, Head of Ops, India at GoZeal. Thank you, ma'am. We welcome you for accepting our invitation. And we have Vinodini, ma'am, Senior Project Manager, Zaura, for accepting our invitation to be here. We have the other representatives from GUVI, Mr. Banu Prakash, and Mr. Hari Shankar, Ms. Abhinaya, Ms. Angel Rani, and Ms. Tibakaran. They are traveling with us for the past 24 hours. They have mentored and evaluated all the solutions provided by our students. So once again, I welcome all the dignitaries, and I welcome all our deans, principals, deans, director, HODs, faculty members, and my dear students. Welcome you all. Once again, welcome you for this program. So in absentia, I welcome Mr. Saravanan, Deputy Bharat Kanchipuram. He will be joining with us very soon for the program which we have planned, the Unity March. It's our custom to start any program with SDG pledge. So we keep on insisting the importance of SDG, and the Sairam institution is institution committed for promoting and sustainable development goals. We just started this. SDG pledge. I request all the participants, please stand up and do this pledge. I request you, please keep your right hand closer. Please stand up. Hope I am audible. Hope I am audible. Yes or no? Yes. Together, let's build a better world where there is no poverty and zero hunger. We have good health and well-being, quality education, and full gender equality everywhere. There is clean water and sanitation for everyone, affordable and clean energy, which will help to create decent work and economic growth. Our prosperity shall be fueled by investments in industry, innovation, and infrastructure that will help us to reduce inequalities by all means. We will live in
sustainable cities and communities, responsible consumption production will help in healing our planet. Climate action will reduce global warming and we will have abundant, flourishing life below water, rich and diverse life on land. We will enjoy peace and justice through strong institutions and will build long-term partnership for the goals. Together we can. Please be seated. Thank you. It's time to honor and express our gratitude to the dignitaries and guests who have graced this occasion with their presence. We now move on to the felicitation ceremony. To begin with the felicitation, we would like to welcome Dr. Sai Prakash Liamuthu, the Chairman and CEO of Sairam Institutions, to honor our Chief Guest, Ms. Chitra Kachibatla, with a shawl and memento. Next, we invite our Chairman and CEO to honor our Chief Guest, Ms. Vinodini P., with a shawl and memento.
there is an AI, something transforming everybody's life, right? Okay, so what is happening in the organizations? Because I'm hearing from a lot of people, will AI take my job? How many of you have that fear or that question? Will AI take my job? Anybody have that question? Or you're clear? Okay, so you guys are clear that AI is not going to take your job? I can see some hand raising there, here and there. Okay, so if you really look at in the past when the computer was emerging, let's take an example, an accountant was using manually, he was doing all those calculations, and then the organization introduced a computer. And they said that, hey, there's something called tally package. We are going to use it for checking all the accounts, right? That person had a fear that, oh, this tally package and this computer is going to replace my job. But that's not the case. He learned the tally package, and then he realized that he can work with the tally package, which is going to make his life easier. The 90s, we had command line as an interface. I don't know how many of you know. We used to have a DOS prompt where you do the command. We used to do a script and give the command, and based on that we work. And slowly we moved to applications, which will have an interface where you enter it and click on the button, and then it happens. Now after AI, UI will be gone, right? Because the agent is going to understand your language. All you need to do is, hey, book my flight. It is going to book your flight. You don't need to go to Make My Trip or any other website, enter all your details and hit on it. Just an instruction is going to kick off the workflow, and that is going to create everything for you, right? So zero UI, that is the next gen. The reason why I'm saying is, these are the things that is going to happen and you're going to see in future.
So observe it. Based on it, you start setting up your directions, right? So when we started HCML, JavaScript, all those were like, we were experts. But what is the use? Now it is not used at all. Cursor AI is going to develop 90% of your code, right? Intellectual thing, it cannot do by its own. So that is where you have to focus more. How can you empathize and understand the problems of the customer, right? It could be anybody. So the focus should be more on empathizing and understanding the problems. Because maybe 20 years before, we spent a lot of time in technologies and delivering. The technology and delivering is made very, very easier. Coming up with the proper use cases, how it is going to give the business value is the one that which is going to take more time. And I'm happy to see that this initiative is actually connected to that. So at this age, in this first year, or I don't know, is it first year, guys? First year folks or second year? All the folks, whoever here, you get an opportunity to really understand the problems. So this is what is the route which is going to rule the world in the AI. So I just wanted to tell you, you guys are on the right track. So keep up the momentum and all the best. Thank you. Up next, we have with us an inspiring leader who believes in three powerful words: speak up, believe yourself, and take risks. We are honored to welcome Ms. Chitra Kachibatla, Chief Product Officer and Head of Operations India at GoZeal. With over 20 years of experience in global technology, she has led transformative product development and strategic initiatives across continents. A champion of women empowerment, she is building an all-women digital platform that redefines flexible and inclusive workplace. Her leadership reflects innovation, empathy, and a vision for creating future-ready cultures. Let's warmly welcome Ms. Chitra Kachibatla to address the gathering. Please, ma'am. Good afternoon, and thank you for the really flattering introduction. I think you'll all be very happy to know I've just been given 5 minutes, so I'm going to quickly say what I've come to say and I'll leave, yeah? So firstly, congratulations to all of you. I sat through this morning and I was able to see all you young people, young minds have created. It was fabulous. As she explained, we do data science as a service in GoZeal. We think and breathe data. So sitting here watching all you young minds come up with these fascinating solutions was really inspiring. So quick show of hands, how many of you slept less than 3 hours last night? There. I think that for me is innovation, fueled by curiosity, enthusiasm, and sheer willpower, right? So today, we'd like to congratulate all of you who stayed up late, built, debugged, and refused to quit across the Learnathon, Skillathon, and the Hackathon. I think it's just not people who came today. It's about people who have been through the entire process, right? Now, I look around and I see all of you here. So what do I see? I see young minds, I see curious minds, I see dreamers, I see problem solvers, and I see this young generation who's able to translate their ideas and thoughts to a reality. And that's like fabulous, right? So I'm quickly going to go into a story here. Two colleagues, Deepender and Pankaj, who started a food blog. The food blog was started to help their colleagues see menu online. So what was the problem here? The cafeteria had a long queue so that people had to see physical menus. Solution was to scan the menu and upload it on the company website, yeah? Now, that company is $1 billion tech company. Now, any idea what that company is? Any of you? It's used to deliver food all across the country. Any answers? Well, I can't hear you. If somebody is actually Zomato. So if you think about it, it's actually a
they had no funding, they had no great vision, right? It's just a simple solution to a very, very simple problem. And that's how innovation usually starts. It's simple, it's small, sometimes strange, and sometimes uncertain. But it usually starts with a curious mind asking, what if? So we know not all what if succeed. There are some which fail too. Quickly, let's take Google, the tech giant. They came up with something called the Google Glasses. It's supposed to be futuristic, state of the art. Again, I'm not sure if any of you here have heard about it. If you haven't heard, that shows what a failure it was. But I think the point I'm trying to make here is even big tech giants with the deepest pockets and the most smartest brains fail. So today, if some of your demos didn't work, if your API keys timed out, or if your model was giving you answers you were not ready for, don't worry, you can just call it beta testing like we all do. But what are the lessons learned? I think that's very important. The lesson is to learn, adapt. Who would want to sleep on your couch? I mean, even if your idea, you didn't get the appreciation you expected, don't worry. It's your first draft of success. And again, the WhatsApp team consists of 3 engineers. And I don't know, I guess all of you have heard of Wordle, which came across during the pandemic. It was made by one person. It was not even a startup. It was a single web page, CSS, HTML, and JavaScript, which he made for his partner as a gift. Now millions of us use this and New York Times has bought it over. So I think it's not the size of the team, or it's not whether you have deep pockets. It's more like how curious you are, how passionate you are to build and find solutions. I think now I'm going to come to the most important of what I'd like to convey today. In the last 24 hours, what have you all done? You've not just written code, right? You've shaped the way the machine thinks, responds, and creates. So here, we know that AI not only learns facts. What does it learn? It learns relationships. Now, where does it learn these relationships from? It learns it from data. Who's giving it the data? We are giving the data. And I think that's the tricky part, right? What if the data from which AI learns reflects bias or inequalities or stereotypes? Then the AI is going to learn that too. So if most of your data set says all nurses, or rather most nurses are women, and all CEO are men, AI is just going to learn that relationship, and that's going to become a pattern of truth, right? So AI is not malicious. AI is all mathematics. Remember, math based on biased data can quietly reinforce unfairness. So it is very important to have ethics in AI. And what does ethical AI really mean? You have to make sure that it's fair, it's transparent, and accountable. Fair in the sense, do you know what data set you're using? Is it really yours? We know that all these models are trained on large data sets from the net. Are we using copyrighted data? Are we taking accountability for the products we are building? I think we should be very careful about that so that we create safe models for the future. And then in that case, I think I was talking and looking at your values and ethics followed by by this institute here. And it's very commendable, and I'm sure all you young people out here will follow it. So the next time you build something, think and ask, what does my model, or rather, who is my model? The data, who does it reflect? Does it include everybody? And what relationships is my model learning? With that, I wish you all the best. And
aim big, dream high. I would like to thank Sairam College and GUVI HCL for inviting me here. Thanks a lot. Thank you for your inspiring words, ma'am. Now, we are privileged to welcome a visionary entrepreneur, Mr. S.P. Balamurugan, co-founder of GUVI Geek Networks Private Limited. Good afternoon, students. எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஹேக்கத்தான்? எப்படி இருந்துச்சு? எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சா? நல்லா இருந்துச்சுன்றது பத்தல எனக்கு. பசங்க சைடுல கேட்கல. நான் சொல்றேன், இது எனக்கு உண்டான ஹேக்கத்தான் கிடையாது. ஓகே, எங்களுக்கு உண்டான ஹேக்கத்தான் கிடையாது. இது உங்களுக்கு உண்டான ஹேக்கத்தான். ஓகே, சிம்பிளா சொல்லணும்னா 1300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஓகே, 650 டீம்ஸ். அந்த 650 டீம்ஸ்லேருந்து லேர்னத்தான்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்கில்லத்தானுக்கு வந்தது 450 டீம்ஸ். ஓகே, அந்த 450 41 டீம்ஸ் ஃபைனல் ஹேக்கத்தானுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம ஹானர் பண்ண போகிறது ஃபைனல் 3 டீம்ஸ் ஹூஸ் கோயிங் டு பி த வின்னர்ஸ். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 3 டீம்ஸ் மட்டும் இல்லை, பார்ட்டிசிபேட் பண்ண 650 டீம்ஸுமே வின்னர்ஸ் தான். லெட்ஸ் கிவ் a big round of applause for all the 650 டீம்ஸ். ஹேக்கத்தானோட அவுட்கம் நீங்க காட்டுற ப்ராஜெக்டோட அவுட்கம் கிடையாது. ஓகே, அந்த ஜேர்னி இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, தட் இஸ் தி வின்னிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ஹேக்கத்தான். ஓகே, இது எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி. இது எத்தனை பேருக்கு தேர்ட் ஹேக்கத்தான் ஃபோர்த் ஹேக்கத்தான் எனக்கு தெரியல. பட் இந்த ஒரு அடிக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா எங்கே நடந்தாலும் சரி அந்த ஹேக்கத்தானில் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதை தியரியாக சொல்ல, நான் இது ஏற்கனவே ஒரு லான்ச்சை போய் சொல்லியிருக்கேன். குவி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு, இந்த ஜேர்னி வந்திருக்குன்னா இதோட ஃபவுண்டேஷனே வந்து ஒரு ஹேக்கத்தான் தான். பேபாலில் நடந்த ஒரு ஹேக்கத்தானில் நான் அருண் ஸ்ரீதேவிலாம் மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் இந்த குவி. ஓகே, இன்னைக்கு குவியே வந்து பில்ட் பண்ணக்கூடிய ஹேக்கத்தானு எத்தனையோ ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ்க்கு அவங்க ஃபீச்சர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிளாட்ஃபார்மாக இருந்திருக்கு. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பேபாலில் எவ்ரி 3 months we have something called லேபரேட்ஸ். அந்த லேபரேட்ஸில் உருவானது தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பேபால். ஓகே, ஏன்னா வந்து எல்லா வாட்டியும் வெளியிலேருந்து மட்டுமே ஐடியா சோர்ஸ் பண்ண முடியாது. உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டீம் மெம்பர்ஸோட தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் விஷனரி இருக்குல்ல, தேட் கேன் பி brought into lot of features or products. ஓகே, இன்னைக்கு குவியில் யூஸ் பண்ணுற கோட் கட்டா, வெப் கட்டா, இது எல்லாமே வந்து உட்காந்து ஒரு மாதம் யோசிச்சு பில்ட் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு வீக்கெண்ட் உட்காந்து என்ன பில்ட் பண்ணலாம், என்ன ஃபீச்சர் பண்ணலாம்னு சொல்லி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ்டு டைம் ஃப்ரேமில் பில்ட் பண்ண லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இதெல்லாம் ஹேக்கத்தான் மூலமாக வந்தது. சரியா? ஸோ என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று தான், இந்த ஈவெண்ட் முடியும் போது ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் ப்ரொஃபைலில் இந்த ஹேக்கத்தானோட பார்ட்டிசிபேஷனை ஒரு பேட்ஜாக யூ ஷுட் கேரி இட். ஓகே, நாளைக்கு நீங்கள் போய் இன்டர்வியூவில் பேசும்போது ஐ எம் டெல்லிங் யூ வித் த இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் ஹியர். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் டு Miss Vinodini and Ms. Chitra who represents the industry here and the placement officer who knows the value of this hackathon. நாளைக்கு இன்டர்வியூவில் போய் உட்காரும் போது என்ன ஸ்கோர் பண்ணீங்கன்னு கேட்கறத விட என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணீங்கன்னு தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் பேசுறதுக்கு எல்லா வாட்டியும் நீங்கள் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் பண்ண ஹேக்கத்தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றியும் பேசலாம். ஸோ இங்கே வின் பண்ணுறீங்கன்றது இந்த ஜேர்னி இதோட முடியல. இந்த ஸ்டேஜ் இஸ் ஜஸ்ட் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, லாஸ்ட் ஒரு அவுட்கம் நான் லாஸ்ட் இனாக்ரேஷன் தான் எனக்கு பொறுத்திருக்கேன். இட்ஸ் நாட் யுவர் மார்க்ஸ், இட்ஸ் நாட் யுவர் CGPA, இட்ஸ் வாட் யூ டூ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆஸ் அ ஸ்கில் அவுட்கம். ஓகே, இதுதான் இந்த ஹேக்கத்தானோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் இஸ் த அவுட்கம் அண்ட் ஐ திங்க் வி ஹவ் அச்சீவ்ட் தட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் ஃபார் டிரைவிங் திஸ் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் மேக்கிங் ஷுர் தட் திஸ் ஹேக்கத்தான் ran successfully. ஓகே, இதோட 2.0 வெர்ஷன் நம்ம சீக்கிரமாக அடுத்த செமஸ்டர் முடியும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தட். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Mr. Balamurugan sir, for the complimentary hackathon. It's really complimentary. We all enjoyed, our students. Now we have come to the most inviting portion of today's event. Guess? Any guess? Announcement of the prizes. Okay, we are going to give 3 prizes, 3 winning teams. First prize 30,000 rupees, second prize 20,000 rupees, and third prize
10,000 rupees. Let's start with third prize. The team number GS ONENINE. Second place goes to ID number GS TWONINE, that is GS29. Sri Sudan MC and Parvati of Department of CSBS. And the first place goes to GS27. CSBS department. Please come forward. Sachit and Mohanapriya. Congrats guys, please come forward. The HOD please join the stage. GS27, Sachit K and Mohanapriya. Second and third teams has to come to stage. Now I would like to invite the Chairman and CEO, Dr. Sai Prakash Liyamuthu sir, to honor Saravanan sir, Deputy Director of My Bharat. Now I would like to invite Saravanan sir, Deputy Director of My Bharat, to address the gathering. Please, sir. Good afternoon, all. இப்போ நடந்திருக்கிற விஷயத்துக்கும் இப்போ நம்ம பேச போகிற விஷயத்துக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் நடந்ததெல்லாம் ஒரு டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்ஸான ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. இப்போ நம்ம பேச போகிறது வந்து பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் யூனிட்டி டேன்னு ஒரு டே வந்து நாடு ஃபுல்லாக நம்ம கொண்டாடுறோம். ஸோ வந்து
சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட 150வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நம்ம இதை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். இதை யூனிட்டி மார்ச் சொல்லுவாங்க. As per the instruction received from the government of India, we are celebrating the unity march all over India on pan-India basis. ஸோ என்ன கான்செப்ட்னா, ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமஸ்தானம் வந்து நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு மோர் தென் 100 சமஸ்தானமாக பிரிஞ்சிருந்தது. அது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட ஒரு உயர் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இது ஒன்றா இணைக்கப்பட்டது. அவரோட தைரியம், அவரோட நம்பிக்கை, அவர் நாட்டு மேலே வச்சிருந்த ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு நாட்டுப்பற்று எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அதை கொண்டாடுறோம். அவர் வேற ஒரு கட்சி சார்ந்த ஒரு தலைவராக இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப மதிக்கப்படுற ஒரு மனுஷன் இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ரூலிங் பார்ட்டியாலேயே. ஸோ அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹவு மச் ஹீ இஸ் worthy person to celebrate this program. In all over India, we are celebrating the Unity March. In Kanjipuram also, in morning we are conducting one program at Krishna College. So, our chairman sir, Mr. Sai Prakash Liyamuthu, has personally called our director sir, and he expressed his interest to organize the program in this esteemed institution. So, our ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார் சார், நம்ம எண்ணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெருசாக இருக்கணும், ஏன் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தில் போயிடுறோன்ட்டு. அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம். ஏன்னா எல்லாரும் எண்ணம் அப்படி இருந்துறாது. ஸோ மேபி இவ்வளோ க்ரௌடு வந்து இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் ஐ கேன் சே வாட் ஐ கேன் சே. ஸோ ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை பாரத் ப்ரோக்ராம் we can take it as one of the grand event what we achieved with the help support of Sairam institutions. ஸோ இது முதல் ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம் Sairam institutional சீசன் பண்ணியிருக்கோம். சாரி இப்போ அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு. ஹீ இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் அவர் ஹேண்ட்ஸ் டு ஆர்கனைஸ் மெனி ப்ரோக்ராம் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஒன்லி அவரோட விஷன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to do something for the youth population. ஸோ நீங்கள் நம்ம ஒன்று சொல்லுவாங்க, இதுக்கு நமக்கு வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் என்எஸ்எஸ்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்க காலேஜஸ் இருக்குது தெரியுமா? ஸோ எல்லாருமே டெக்னிக்கலாக படிச்சுட்டு போகிறோம். பட் என்எஸ்எஸ்ன்றது ஃபுல்லி வேறு சம்மந்தப்பட்டது, ஃபுல்லி சர்வீஸ் பண்ணுறது, சர்வீஸ் ஓரியன்ட், அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். மேபி அவுட் ஆஃப் 100% வந்து ஒரு 20%, 30% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will enroll in NSS. It will show how much they are having their interest in the social activities. ஸோ வந்து அவங்க வந்து ஒரு சமுதாயத்தை கூட இணைஞ்சு பண்ணியாற்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிற காரணத்தால் தான் வந்து அவங்க என்எஸ்எஸ்னு ஒரு யூனிட்டி ஒரு காலேஜில் செயல்படுது. மேபி இந்த சாராம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுருக்கு. நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். If we open the My Bharat event, we can see more number of events are conducted by the Sairam institution. I think by counting this event, we can say this is for this financial year, Sairam institution has conducted many programs compared to other institutions. I really appreciate Mr. Chairman sir. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு சின்ன வாக்கத்தான் நிற்கிறோம். தட் இஸ் செட் டு பி பாத யாத்திரா. ஸோ எல்லாம் எந்திசாஸ்டிக்காக பங்கேற்கணும். இதில் மெயின் மோட்ரு ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு தனி மனுஷனுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனம், மொழி, மதம் எல்லாம் கடந்து நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் ஒரு தாட் நம்ம மைண்டில் வந்து அதனால் வந்து நம்ம நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போகணுன்ற ஒரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட ஒரு குறிக்கோளை வந்து நம்ம இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டாடுறோம். ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் ஜாயின் அவர் ஹேண்ட்ஸ். லெட் யூனிட் வில் செலிப்ரேட் திஸ் நேஷனல் யூனிட்டி டே. பாரத் மாதா கி ஜெய். ஜெய் ஹிந்த். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. C.R. Rennie Robin, Dean Innovation, to honor Mr. N. Banu Prakash, Chief Catalyst, HCL GUVI, and Mr. S. Arishankar, Senior Manager, Delivery, HCL GUVI. Has been the driving force behind the success of Sairam institutions. With immense honor, we welcome Dr. Sai Prakash Liyamuthu, Chairman and CEO of Sairam Institution, to address the gathering. Please, sir. Thank you.
Very good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. இந்த சைட்லேருந்து கேட்குது, அந்த சைட்லேருந்து கேட்கவே இல்லை. குட் ஆஃப்டர்நூன். ஒரு குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. வாழ்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? வாழ வைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? சிந்திக்கிறது கஷ்டம், சிந்திக்க வைக்கிறது அதை விட கஷ்டம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு குவி ஃபார் மேக்கிங் அன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் மேக்கிங் திஸ் intellectual thought process event. So learnathon, skillathon and hackathon already சாய்ராமில் எங்கே போனாலும் எக்கோ. அதில் வேறு அந்த மீம்ஸில் போட்டுருந்தானுங்க, ஐடியாத்தான், சால்வத்தான், நினைவத்தான், நைட்டெல்லாம் கேட்குது, காலையிலலாம் கேட்குது. எனக்கு அவ்வளோ கேட்டு நீ என்ன செஞ்ச? நிறைய கேட்குது, நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. வாட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்? தட் இஸ் வாட் த சிங்கிள் கொஸ்டின் விச் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. திஸ் நேஷன் இஸ் ஹேவிங் அ கிரேட் பொட்டென்ஷியல். இட் ஹாஸ் great contribution by many people. What is your contribution? So today we have two distinguished guests. Vinodini Madam, Senior Programmer. Madam, thanks for your words. This Sustainable Development Goals has been adopted in an early age at Sairam. The premature baby Mari. And we started implementing in 2017. From 2017, all our final year projects have been aligned with SDG goals. And we made sure that the projects are social relevant. After 2020, when the lockdown was there, the purpose has been very clearly defined, and the projects have not only aligned with the goals. We have the Assistant General Secretary of Youth Affairs, Philip, is in India. So when they have been discussing, I met him in UN Assembly, General Assembly. There has been few quotes about our Sairam institution during the discussion. That's an happy moment for us. So they have acknowledged
potential, and you are the people who are going to win this. தேர்ட் இயர் தானே, எத்தனை பேர் போல? அதுக்கும் கை தூக்க மாட்டீங்க, இதுக்கும் கை தூக்க மாட்டீங்க, இப்படியே இருந்து காலத்தை ஓட்டிடுது. ஓகே, திஸ் விக்சித் பாரத் இஸ் அ நேஷனல் யூனிட்டி வேர் ஒரு 3000 கோடிக்கு வந்து ஒரு செலவு வச்சாங்க குஜராத்தில். அதுக்கு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருந்தது, ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் இருந்தது. பட் டுடே திஸ் யூனிட்டி ரன், இட்ஸ் யுனைட்டிங் தி என்டையர் நேஷன். ஸோ எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். And I can proudly say that the largest movement is happening in Sairam campus. So காலையில் ஒரு 200 பேரோட பண்ணணும்னு கேட்டார் டைரக்டர். சார் 200 வேணாம் சார், கொஞ்சம் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம்னு. எவ்வளோ நம்பர் நான் சொல்ல. ரெனி சார் அப்போ தான் ஹேக்கத்தான் ஈவெண்ட் நடக்குது சார்னாரு. சார் ஈவெண்ட் ஒரு 3 மணிக்கு முடிச்சிருங்க, 3 to 4 இங்கேருந்து கிளம்பி கிஷ்கிந்தா வரைக்கும் நடந்து போயிட்டு வந்துடலாம். கிஷ்கிந்தா வரைக்கும் பசங்க வேகமாக நடப்பாங்க. அதனால் அவங்க இன்னும் நடப்பீங்கள்ல, நடக்க மாட்டீங்களா? சரி, இந்த காலேஜ் ரோடு எண்டு வரைக்கும் அதுவும் நடக்க மாட்டீங்க. ஏஞ்சி நிற்பீங்களா? நிற்கவும் மாட்டீங்க. சாப்பிடுவீங்களா? மூச்சு விடுவீங்களா? அது ரெண்டையும் நிறுத்திடுங்க. இப்படியே இருக்கிறதுக்கு அதுவும் இல்லாமல் இருந்துடலாம். ஐ எம் சீரியஸ். ஏன்னா திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் நாட் வித் மெனி கிட்ஸ். தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹவ் பீன் டிப்ரைவ்ட் வித் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். I want you to have the curiosity to know new things and have a confidence to make progress. And the confidence illanaka romba tappuda. So first on the 5 teams, have yourself as 5 teams. We will be just walking within the campus. It's only to show the solidarity and our unity. So we will be stepping out with this gate number 3 valiya velila poitu number basketball. There will be a set of school students who are active in scouts, who are really in the process of nation building, will be leading you. Please follow them. Some point of time, try take the lead. First girls will be moving away, then boys please stay back. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். 5 பேர் டீமை ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ப்ரௌச்சர்ஸ் வந்துச்சா? ஒரு காப்பி யூனிட்டி வரல, அதை கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. We will have that unity run. This is not for a one-day event. It is not for an one-year event. We need to be united to make a great progress. This nation needs you. This innovation ecosystem 24 hours நீங்க முழிச்சிருந்து இப்படி ஒரு ஈவென்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கே hats off to you. You have been something unique. You have been giving your fullest potential. Sairam as all 39 society. How many of that's a good. So last week we had IEEE Extreme. Worldwide highest participation is from Sairam campus. Thanks to you once again. So entire world 1500 girls வெளில போகும்போது you will be joining with the troop. We will be taking an U-turn in Sigma Hall கிட்ட ஒரு U-turn, and we will finish off our rally at our
national flag. So அந்த இடத்துல கொண்டு இல்லைன்னா 200 பேர் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு மென்ட்டு. நான் தான் வந்து எங்கள் பசங்களை மாதிரி பசங்க கிடையாது. அவர்கள்கிட்ட இருக்கிற சக்தி, யுவசக்தி பெருசாக செய்வாங்க அப்படிலாம் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்துருக்கிறேன். எஸ்ஏ வரல வந்துட்ட. சரவணன் சார், அந்த 200 பேரை வச்ச பண்ணிடலாமா? அவர் பிஸியாக பேசிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ நோ ஐ வாண்ட் கன்ஃபர்மேஷன். சார், அந்த 200 பேர் கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கிறாங்கல்ல டீமு? யூ வாண்ட் வித் 200 இல்லை திஸ் 3000? அவங்க ரெடி இல்லை. ரெடி இருக்கானோ இல்லையோ நான் கூட்டு போன்றீங்களா? இப்போ என்ன சொல்றீங்க? அதான் சொல்றது, வாலண்டியரிங் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் 2026 யுனைடெட் நேஷன் ஹஸ் டிக்ளேர்ட் இயர் ஆஃப் வாலண்டியர். நீங்கள்லாம் வந்து அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேமும் உங்கள் பேர் தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் சத்தியம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். நீ யாரா எங்களை சத்தியம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு என் பொறுப்பில் தான் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீங்க. உங்கள் சார்பாக தான் நான் பேச முடியும். நீங்கள் பண்ணுற செயல் தான் என்ன அங்கே கூட்டு போச்சு. நீங்கள் பண்ணுற செயல் தான் ஸ்கவுட்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது. நாங்கள் தான் எதுவுமே செய்யலையே. எதுவுமே செய்யாத ஒன்றை வச்சே இவ்வளோ செய்ய முடியும்னா நீ செஞ்சா சேர்ந்துடலான்னு சில பேர் யோசிக்கிறாங்க. சேர விடக்கூடாதுன்னு பல பேர் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் அ சிங்கிள் கிளாப் ஃபார் எஸ். Louder. Single clap for yes. Okay. Double clap for no. Single clap தான வந்துச்சு. என்ன சிரிக்கிறீங்க? Single clap for yes from boy side alone. செஞ்சா சிறப்பா செய்வீங்க. ஆனா செய்யறது தான் உங்ககிட்ட பெரிய பிரச்சனையே. So thank you. So girls now. Together now. Okay, let's happen. Thank you, sir. Now we will have an enthralling Tamil folk drama performance on the eve of this wonderful National Unity Day. Check. Good evening, Sairam. We'll have an enthralling performance showcasing the Tamil folk culture of Tamil Nadu. Boys and girls, ladies and gentlemen, put your hands together for these artists. Boys and girls, make some noise. Please give them a big round of applause. EL Isai Nadagam. Music and dance. These two emotions enriches your senses, gives you pleasure. The art form of Tamil Nadu.
தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு, தனியே அவர்க்கோர் குணம் உண்டு. சிஸ்டர், பிரதர் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம். எங்களுடைய கம்பெனி இருக்கும் இடம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி வட்டம் ஓம் ஸ்ரீ சிவசக்தி சரவண பவன் நாடக மன்றம். ஸ்ரீ சிவசக்தி சரவண பவன் நாடக மன்றம்